The question is as follows. Mr. Poilievre, seconded by Mr. Perkins, moved that in order to help Canadians afford a simple summer vacation and save typical Canadian families $670 this summer, the House call on the NDP Liberal government to immediately axe the carbon tax, the federal fuel tax, and the GST on gasoline and diesel until Labor Day. De 10 minutes pour les députés votant par voie électronique a été activé. The 10-minute voting period for members voting electronically has started, and the House will now proceed to the vote for members participating in person. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Schmale. Mr. Schmale. Mr. Bazan. Mr. Kimmich. Mr. Perkins. Mrs. Thomas. Mrs. Thomas. Mrs. Stubbs. Mrs. Stubbs. Ms. Lewis Haldeman Norfolk. Ms. Lewis Haldeman Norfolk. Mrs. Gray. Mrs. Gray. Mr. Barlow. Mr. Barlow. Mr. Moore. Mr. Moore. Mr. Kelly. Mr. Kelly. Mr. Baldinelli. Mr. Baldinelli. Mr. Cooper. Mr. Cooper. Mr. Small. Mr. Small. Mr. Brock. Mr. Brock. Mr. Berthold. Mr. Berthold. Ms. Finley. Ms. Finley. Mr. Chong. Mr. Chong. Mr. Abultayev. Mr. Abultayev. Mrs. Kuzi. Mrs. Kuzi. Mr. Seaback. Mr. Seaback. Ms. Ferreri. Ms. Ferreri. Mrs. Block. Mrs. Block. Mr. Chambers. Mr. Chambers. Mr. Viss. Mr. Viss. Mr. Doherty. Mr. Doherty. Mr. Macaulay Edmonton West. Mr. Macaulay Edmonton West. Mr. Brassard. Mr. Brassard. Mrs. Goodrich. Mrs. Goodrich. Mr. Caputo. Mr. Caputo. Mr. Lawrence. Mr. Lawrence. Mr. Godin. Mr. Godin. Madame Vien. Madame Vien. Mr. Moran. Mr. Morantz. Mr. Tucker. Mr. Tucker. Mrs. Cramp Nyman. Mrs. Cramp Nyman. Mrs. Roberts. Mrs. Roberts. Mr. Patzer. Mr. Patzer. Mrs. Gallant. Mrs. Gallant. Mr. Shipley. Mr. Shipley. Mr. Muse. Mr. Muse. Mr. Redicott. Mr. Redicott. Mr. Van Popta. Mr. Van Popta. Mr. Waugh. Mr. Waugh. Mr. Steinley. Mr. Steinley. Mr. Calkins. Mr. Calkins. Ms. Rude. Ms. Rude. Monsieur Lehoux. Monsieur Lehoux. Monsieur Généreux. Monsieur Généreux. Mr. Love. Mr. Love. Mr. Mazer. Mr. Mazier. Mr. Martel. Monsieur Martel. Mr. Couric. Mr. Couric. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Dreeshen. Mr. Dreeshen. Mr. Kitchen. Mr. Kitchen. Mr. Tolmie. Mr. Tolmie. Mrs. Wagenthal. Mrs. Wagenthal. Mrs. Falk, Battleford, Lloydminster. Mrs. Falk, Battleford, Lloydminster. Mr. Bragdon. Mr. Bragdon. Mr. Allison. Mr. Allison. Mr. Dalton. Mr. Dalton. Mr. Nader. Mr. Nader. Mr. McLean. Mr. McLean. Mr. Weber. Mr. Weber. Mr. McGuire. Mr. McGuire. Mr. Reed. Mr. Reed. Mr. Shield. Mr. Shields. Mr. Dowdle. Mr. Dowdle. Mr. Fast. Mr. Fast. Mr. Leslie. Mr. Leslie. Mr. Majumdar. Mr. Majumdar. Mr. Giovanni. Mr. Giovanni. All those opposed to the motion will please rise. Mr. McKinnon-Gatineau. Mr. McKinnon-Gatineau. Mr. Varani. Mr. Varani. Ms. Chager. Ms. Chager. Ms. Murray. Ms. Murray. Mr. McKay. Mr. McKay. Ms. Crow. Ms. Crow. Mr. Casey. Mr. Casey. Ms. Kara. Ms. Kara. Ms. Sahota. Ms. Sahota. Ms. Ian. Ms. Ian. Ms. Jasic. Ms. Jazik. Mr. Dollywall. Mr. Dollywall. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Oliphant. Mr. Oliphant. Mr. Gerritsen. Mr. Gerritsen. Madame Fortier. Madame Fortier. Mr. Fagascatos. Mr. Fagascatos. Ms. DeBrusen. Mr. Brusen. Mr. Baptiste. Mr. Baptiste. Mr. Kuzmarchak. Mr. Kuzmarchuk. Mr. May Cambridge. Mr. May Cambridge. Ms. Dillon. Ms. Dillon. Mr. El Khoury. Monsieur El Khoury. Mr. Fillmore. Mr. Fillmore. Mr. Hardy. Mr. Hardy. Mr. Johari. Mr. Johari. Mr. Nakvi. Mr. Nakvi. Mr. Badaway. Mr. Badaway. Mr. Souza. Mr. Souza. Mr. Maloney. Mr. Maloney. Ms. Vandenbeld. Ms. Vandenbeld. Madame Brière. Madame Brière. Mr. Lightbound. Monsieur Lightbound. Mr. McDonald Avalon. Mr. McDonald Avalon. Mr. McKinnon Coquitlam Port Coquitlam. Mr. McKinnon Coquitlam Port Coquitlam. Mr. McLeod. Mr. McLeod. Mr. Morrissey. Mr. Morrissey. Monsieur Robillard. Monsieur Robillard. Madame Shanahan. Madame Shanahan. Mr. Turnbull. Mr. Turnbull. Mr. Chang. Mr. Chang. Mr. Sorbera. Mr. Sorbera. Madame Lambropoulos. Madame Lambropoulos. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Louis Kitchener-Conestoga. Mr. Louis Kitchener-Conestoga. Mr. Van Bynen. Mr. Van Bynen. Madame Mendez. Madame Mendez. Mr. Ali. Mr. Ali. Mr. Baines. Mr. Baines. Ms. Bradford. Ms. Bradford. Mr. Koto. Mr. Koto. Mr. Gahir. Mr. Gahir. Mr. Hanley. Mr. Hanley. Madame Lapointe. Madame Lapointe. Mr. Miao. Mr. Miao. Ms. Taylor-Roy. Ms. Taylor-Roy. Ms. Thompson. Ms. Thompson.
Monsieur Terrien. Monsieur Terrien. Monsieur Garon. Monsieur Garon. Madame Gill. Madame Gill. Monsieur Villemur. Monsieur Villemur. Monsieur Perron. Monsieur Perron. Monsieur Plamondon. Monsieur Plamondon. Madame Vignola. Madame Vignola. Monsieur Savard-Tremblay. Monsieur Savard-Tremblay. Madame Bérubé. Madame Bérubé. Mr. Massey. Mr. Massey. Miss McPherson. Miss McPherson. Mr. McGregor. Mr. McGregor. Mr. Backrack. Mr. Backrack. Mr. Garrison. Mr. Garrison. Mr. Canning. Mr. Cannings. Mr. Angus. Mr. Angus. Ms. Collins Victoria. Miss Collins Victoria. Mr. Morris. Mr. Morris. La Chambre attendra maintenant. The House will now wait for the electronic voting period to end before resuming its proceedings. To inform the House that the period for electronic voting is now over. If members were not able to vote due to technical difficulties, they may now use the raise hand function and the chair will recognize them. The Honourable, Mr. Johns. Yes, Mr. Speaker, I am having technical difficulties with my app, and I would like to record my vote as no. Johns, nay, contre. L'honorable député de Manicouagan. Président, si je ne m'abuse, le député d'Ajax a voté, mais on n'a pas reçu de photo. Donc, Mr. Speaker, I think the member for Ajax voted, but we didn't see a photo. Thank you. Effectivement, son vote sera retiré. Yes, that's true. His vote will be withdrawn. Le bureau va maintenant compiler. The table will now compile the results of the vote. Yeas pour 116, 116. Nays contre 200, 200. Je déclare la motion. I declare the motion defeated.